People are taking the mic. Tuanzie nyuma, utamalizia hapo. Anzia the lady and the gentleman there. The two of them. Mwenye amesimama, mwenye hajasimama wachana naye. The two. In that row, the two of them. Thank you, sir. I'm humbled talking before you, our governor, and all protocols observed. And you can use any language. Okay. Kiswahili or Kiingereza, any of the two is okay. Okay, sir. Yeah. I'm Jane, currently acting Chief NILIJUA location from Rale, Njoro sub-county. On top of what has been said by our colleagues, me, I feel I should add something to do with the illicit blues, because I feel one of the reasons that make insecurity to be a challenge to us, if we can really fight the vice. We have really tried, and I can give my example in my location, even if I'm saying so. I've already done away with the illicit changa, though bangi is still a problem. The problem with the changa, you see cases where we take these cases to the court. You see, as the particular person, ama mwenye anauza hii changa, ni kama amezoea. It's like they have a market with the kotini. Unamshika even 5 times, na bado hastuki, kwa sababu hata we are even threatened. Hata tukirudi nyumbani tutaendelea. Not because at times we are accused that we are compromised by them, but shida iko kotini. Now that we have a very good platform, our CS, we even have our MPs. Now ndio huwa wapass the law. Kwa nini hata sheria ingine wasiweke nguvu vile they pass hizi emotions? Wasema ingine hata watu kama we put it like an attempted murder. Hii watu fanya hiyo nini attempted murder. You at least hii mambo izime kiasi. This is the insecurity ambayo imetuma na ilichanga mpaka maboma imebomoka. So kama we are talking about the jukwaa la usalama, even if maybe we have talked so much about our own welfare, support us on enacting firm laws. Na ikizidi our governor, si ingine tusaidia kubomoa hizi maboma. Thanks so much and be blessed. Thank you, sir. Kwa majina naitwa Hudson Ushuru, Assistant Chief, Subukia East Sub-Location, Subukia East Location, Subukia Division in Subukia Sub-County, sir. Yangu ni machache, ya kwamba kuna jambo ambalo linafanyika katika payslip zetu. Tunakatwa hizi pesa za NSSF, na tunapoenda kuangalia katika NSSF katika akaunti zetu, tunaambiwa kwamba zile pesa hazijafika kule kwa account. Inabidi tuende Nairobi ndio iweze kuwa factored in. So tunakuomba uweze kutuangalilia wale wote ambao tunakatwa hizo pesa za NSSF ili ziweze kuwekwa katika hizo accounts zetu. Tunapoangalia hapa katika ofisi za hapa karibu ama kwa simu, tuweze kuona ya kwamba tumeweza kuwekewa katika accounts hizo zetu. Jambo lingine ni kwamba kwa sababu tukiwa wengi hivi vile tutaenda Nairobi sisi wote, wengine hatujui Nairobi, kwenda kutembea Nairobi tunatafuta ili account zetu za NSSF ziwe well up is also expensive, na pia tunaogopa Nairobi maana sisi ni wa nyumbani. Jambo lingine mheshimiwa wetu ni kwamba tungeweza kuomba ya kwamba hizi affordable housing program, sisi chiefs
na assistant chiefs na hata wale ACC na DCC wale ambao tunachangia tuweze kupewa hizo nyumba bila deposit, lakini tuendelee kuzilipia. Ingekuwa ni vizuri ili iweze kutusaidia, maana wengi ambao watakuwa na deposit ya kuzilipia ndio watazipata, na sisi kama wenye kuzilipia pia hatutazipata, kwa sababu tunaweza kosa ile pesa deposit ya kuweza kuilipa, maana inafaa uilipie 10% ili uweze kuipata. Kwa hivyo, kwa sababu tumebahatika kuwa na wewe siku ya leo, tunakuomba malilio yetu uweze kutufikishia. Jambo lingine ni kwamba mtu kama mimi niliajiriwa wakati wa serikali ya KANU. Hiyo ni mwaka wa 2001. Nimefanya kazi na serikali hizo zote mpaka sasa ambayo tuko na hii serikali yetu ya Kenya Kwanza. Tunashukuru kwa sababu imeweza kutupa hiyo nafasi ya kuweza kusavu wananchi na tunaipongeza. Jambo ni kwamba katika hali ya promotion imekuwa na shida. Katika huo wakati mwingine tumekuwa na shida ya promotion. From 2001, wakati huo tulikuwa tunaanza kazi ya assistant chief na job group E. Ndio ikatoka hapo tukaingia F. Now that I'm in J, I've now karibu nifike ceiling. Naomba mheshimiwa uweze kutuangalia katika hizo promotions. Asante. Sir, our CS, Honorable Kipchumba Murkomen, Our Excellency, our Governor, Madam Susan Kihika, nashukuru sana kwa hii nafasi ambayo nimepata kusimama mbele yenu siku ya leo. Yangu niko tu na jambo kama mbili peke yake ya muhimu sana. Natoka Kuresoi North, Koige sub-location, Mau Summit location, Kamara division, Kuresoi North sub-county. Na pale Koige kwa ushirikiano na polisi na wazee ya mitaa tuliweza kumaliza chang'aa. Lakini katika hiyo area yangu wines and spirit ni mingi sana. Nilikuwa naomba kabisa kama kuna uwezekano ya kupunguza, kuwe na limitation kwa hao watu ambao wanapewa license, kwa sababu vijana wanalewa ovyo ovyo. Mimi pia ni mchungaji. Nikitoka kanisani Jumapili moja nilipata mzee moja amelala kando ya barabara. Nikakimbia mbio dukani kununua maziwa ili asikufe, kwa sababu nilijua akikufa kazi imekwisha. Kwa hivyo naomba tusaidiwe sana mahali pale. Jambo la pili napoongezea ni ya kwamba nashukuru sana kwa hii jukwaa la usalama, inahusiana na mambo ya peace. Tangu wa president atoe ile directive tutangaze amani. Nimekuwa nikitangaza amani kabisa, na najua machifu wenzangu tumekuwa tukifanya sote kwa bidii, kwa sababu tunapenda Kenya. Kenya yetu ni kubwa kushinda mtu binafsi. Kwa hivyo kama mchungaji pia ningependa tu kuomba ya kwamba ndiposa taifa letu liachieve ile 100% peace. Tangia 2004 Mungu ametuma prophet wake Kenya, Prophet Dr. David Edward Owor. Ninaomba Her Excellency na wa CS fikishia rais wetu ujumbe pia apate kufika mahali pale kwa ile maombi ya kitaifa, na nchi yetu itapata amani tele tele. Tunashukuru rais anapenda wachungaji, ndiposa nimeona ni vema niseme hivyo. Asante sana our CS kwa kufika mahali hapa. Mbarikiwe sana. Wale mmepiga makofi nyinyi members ya hiyo kanisa. Yeah, very good. Asante chief, asante sana. Our CS, the Honorable Kipchumba Murkomen, our Governor, Madam Kihika, our MPs from Nakuru County, and all the leaders present. My name is Patrick Osoro, and I come from Gilgil. I got a few things to highlight. Let me tuzirudie. Yes, yes, sir. For the people who have remained, tuzirudie. Everything new. Thank you, sir. My colleagues have talked about illicit brew. When
there is a lot of illicit brew in your location or sub-location, everyone will be on your neck. The DC will be on your neck, the CC will be on your neck, but when you work hard and finish, nobody gives you a commendation. Isn't it fair that when you have worked so hard and there is no more illicit brew, at least you get a letter in your file saying you have done a good job? That will be good. It's a morale booster. On the issue of motorbikes, me have a completely different idea. A 50-year-old chief, you give him a bike every day, you are only shortening his life. Is it possible that the chiefs can be given a kitty, the government can come up with a kitty, where at least you're given 200,000 from the government, because even the motorbikes, we maintain them ourselves. There is no government cent. So that we get 200,000, you get a car, so that you run around as the government of the Republic of Kenya. Thank you. Thank you. On job groups, I came in when I was 45 years, and I had about 10 years to work. Then it increased to 60. Now, if you start on job group F as an assistant chief, because I'm one, if you start on job group F, you work for 15 years. If you stagnate somewhere there in the middle, you will go home with a pension of 10,000. You can imagine a retired chief walking bare feet because he can't afford a pair of shoes. Can it be possible so that we come up with at least that job group should come up as the starting job group should be improved, not like it was in F when it was 2000, E when it was 2001. Today, 2025, it should be at least in G, so that the assistant chief starts in job group G, and then you move up. Again, because there are chiefs who have been employed when they are 20 years, if you work for from 20 years to 60 years, and you are an assistant chief, you're gonna be a problem. Because the job group ends in K, and there is nothing else you'll get after that. But for the graduate chiefs, because we have several here, in other professions, in the teaching profession, in the police service, like my classmates in the university, today they are chief inspectors of police. Assistant chief, I'm still assistant chief. Why don't we have the Ministry of Interior and National Administration also reciprocating? Because I can be an assistant chief, but I'm not in job group G, I'm in job group M. And I will work very well, because an educated chief is a resource for this country. So that many more chiefs will go to school, not only to improve, to become a DO, but to improve your working relationship with the people of Kenya. It's a big resource. There is something we talked about, liquor licensing. Your Honor, we have a big problem in liquor licensing. Liquor licensing is under the county government of Nakuru. But everybody expects the chief to make sure those who are licensed are doing the right thing. Then I'm only suggesting, if it's possible, we can have the chief in that committee, the liquor licensing committee. So that in all fairness, you have known the processes that were taken, you know who was licensed, so that whoever comes in the middle, you know this was not in the list of liquor licensing applications. So that we can do a better job in the liquor licensing field if we have a chief on board. Your Honor, you can imagine an assistant chief or DO or the ACC arrested somebody. You took the changa to the police station, and then the judge says, enda fanya government chemist tujue kama ni changa ama si changa. Kweli.
mtu ya kupika hiyo chang'aa akirudi, chief hawezi ongea, because anajua hapo amekufix penye uwezi kumtoa. Tunaomba hivi waziri, sababu wewe pia ni wakili, muangalie hii mambo pale kotini, tusiwe tunawekewa mzigo ya kutipisisha chenye sisi hatuwezi, lakini tusaidiwe ili kuhakikisha kwamba mwenye amebeba changa yake anashtakiwa na anaandikiwa mashtaka inayofaa ili tuweze kumaliza hiki. Asante. Hiyo ingine waziri, ukikuja pale kwa mashemeji, ukikuja nyumbani kwa mashemeji tutakwambia hiyo ingine. Karibu sana. Thank you. Mheshimiwa Waziri, in this legal licensing committee, is the DCC a member? Yeah, DCC a member. So ACC, then so DCC is representing all of you because it's done at the sub-county level. DCC is representing. So maybe we need to think, because we don't have a location board. Is there a location board? No, we just need to think that the county legislation should say the liquor licensing committee in the sub-county should consult, you know, before making a decision, should consult the chiefs at the locational level. Yeah. I know where the problem is. The DCC is not a resident of this area, okay? And he's sitting over board making the decision. So, mpira iko kwenu DCCs. Even without the law, consult the chiefs before you make that decision, so that then we can be doing the law as we progress. Of course, you are not chairing. Are you chairing? No, you are not chairing. But you must, in the board, say, before we make this decision, I need to consult our chief to tell us in that location how many wines and spirit shops are there and whether they are complying with the law. So to start with. thank you, Waziri. I think there is a